Welcome to our unique space adventure where we set out to explore the fascinating world of Argentine criminal law. Imagine traveling beyond planets, venturing into the universe of legal codes and articles that shape justice in Argentina. In this journey, we'll uncover the basics of the penal code, understand its structure, and see how it applies to real-life situations. Whether you're a student, a curious mind, or just love learning about different legal systems, this exploration will open new perspectives. Let's get ready to launch into the core principles and articles that define what is considered a crime and how justice is served in Argentina. Buckle up because our legal adventure is about to begin. Hola pequeños astronautas, listos para una aventura espacial. Subamos a nuestro cohete y visitamos todos las leyes el código se divide en dos grandes libros. El libro primero, que establece las reglas de juego generales para todos los delitos, y el libro segundo, que define las conductas criminales específicas y sus penas artículo primero. Este código se aplicará. 1. Por delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la nación argentina, o en los lugares sometidos a su jurisdicción. 2. Por delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo. 3. Por el delito previsto en el artículo 258 bis cometido en el extranjero, por ciudadanos argentinos o personas jurídicas con domicilio en la República Argentina, y sea cual fijado en sus estatutos o el correspondiente a los establecimientos o sucursales que posea en el territorio argentino. Artículo sustituido por art. 29 de la ley número 27.401 BO 1122017. Vigencia, a los 90 días de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina. Artículo segundo. Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuera distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna. Si durante la condena se dictar una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley. En todos los casos del presente artículo, los efectos de la nueva ley se operarán de pleno derecho. Artículo tercero. En el computo de la prisión preventiva se observará separadamente la ley más favorable al procesado, capítulo II. Lesions. Artículo 89. Se impondrá prisión de un mes a un año al que causará otro en el cuerpo o en la salud, un daño que no esté previsto en otra disposición de este código. Artículo 90. Se impondrá reclusión o prisión de 1 a 6 años, si la lesión produce una debilitación permanente de la salud, de un sentido de un órgano, de un miembro una dificultad permanente de la palabra si hubiera puesto en peligro la vida del ofendido, la hubiera utilizado para el trabajo por más de un mes o la hubiera causado una deformación permanente del rostro. Artículo 140. Serán reprimidos con reclusión o prisión de 4 a 15 años el que reduzca una persona esclavidad o servidumbre, bajo cualquier modalidad, o el que la recibiera en tal condición para mantenerla en ella. En la misma pena incurrirá el que obligar una persona a realizar trabajos o servicios forzados, o contraer matrimonio o servo. Artículo 141. Será reprimido con prisión o reclusión de 6 meses a 3 años, el que igualmente privará otro de su libertad personal, el Código Penal Argentino, Ley 11.179, es el cuerpo normativo principal que define los delitos y sus correspondientes penas o sanciones dentro del territorio nacional. Establece las reglas generales de responsabilidad penal, principios de aplicación, y clasifica los delitos contra bienes jurídicos como la vida, propiedad, integridad sexual y seguridad. Gracias por escucharnos, nos vemos en el próximo video. Now that we've set the stage, let's dive into the heart of the Argentine Penal Code. The code is divided into two main parts. The first book covers general rules that apply to all crimes, while the second book details specific offenses and their penalties. For example, Article 1 states that crimes committed within the territory of Argentina are subject to its laws. Article 2 limits penalties to those established by law, ensuring fairness. Article 3 addresses preventive detention, and Article 4 extends the code to crimes covered by special laws. These foundational articles create a framework that guides how justice is administered, ensuring that everyone is treated equally under the law. Understanding these basics helps us appreciate the structure and logic behind Argentina's legal system. Let's look at some specific articles that illustrate how the Penal Code addresses different crimes. Article 89 imposes a prison sentence of 1 month to 1 year for causing bodily harm not covered elsewhere in the code. Article 90 increases the penalty to 1 to 6 years if the injury results in permanent health damage. Moving further, Article 140 punishes those who reduce another person to servitude with 4 to 15 years in prison, while Article 141 addresses illegal deprivation of liberty, 6 months to 3 years of imprisonment. These articles show the range of offenses and the seriousness with which Argentine law treats personal safety and freedom. By examining these examples, we see how the law protects individuals and maintains order in society. As we wrap up our journey, let's reflect on the purpose and structure of the Argentine Penal Code. The code is thoughtfully divided. The first book sets out general principles that apply to all crimes, while the second book describes specific offenses and their corresponding penalties. The main objective is clear: to determine which behaviors are considered criminal and what sanctions should be applied.
This structure ensures consistency, fairness, and clarity in the legal process. By understanding these foundations, we gain insight into how justice is maintained and why certain actions are punished. Thank you for joining this exploration of Argentine criminal law. We hope this adventure has sparked your curiosity and deepened your appreciation for the principles that uphold justice in society.